Ah, so we are the ones who look from that perspective. So everything's okay. Now, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We are all welcome back to our second section of the all praise and adoration be to Almighty Allah, the Lord of the universe. Now we are going to extend our greetings to the Deputy Dean, Deputy Rector, Heads of Department, Head of Research, Head of International and Global Networking, Professors, Associate Professors, Doctors, academic members, and our graduates, the young researchers and scholars in the making. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now we are going to introduce, currently now, I am Mustafa Toyi Babiodu, and a current graduate of the Islamic Studies Department. I am indeed honored to be the moderator of this second section, and I would like to thank the organizer for giving me this opportunity. Ladies and gentlemen, please welcome our first presenter, Brother Ahmed Makarrabi, with his poster title, Application of Maqasid al-Sharia in the Utilization of Social Funds, Case Study of the Beit al-Quran Gunter Social Fund Institution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. First of all, I would like to say thanks for the committee of this International Postgraduate Colloquium and Research Poster Competition, which already expected my research poster. So today I would like to explain about what the research poster under title Application of Maqasid al-Sharia in the Utilization of Social Fund Case Study at the Baitul Quran Gunter Social Fund Institution. Allow me to introduce myself. I am Ahmad Muqarrabin, PhD student of Department Fiqh and Usul Fiqh, Abu Sulaiman Kuliah of Islamic Referral Knowledge and Human Science, International Islamic University, Malaysia. Inshallah, in this presentation, there are the outline of the presentation. These are the background of study, literature review, and methodology, result and discussion, and the last is conclusion.
In the background of study, as we know, the religion-based humanitarian institution philanthropy have begun to appear in Indonesia. This is based on the fact that the majority of the Indonesian population is Muslim. Generally, these institutions are directly involved in raising and managing social and charitable funds, namely zakat, infaq, sadaqah, and wakaf fund, or we call it zatiswa. In Indonesia, where the majority of the population is Muslim, this swap has enormous potential in building the welfare of mankind. However, this great potential has not been utilized properly, as we can see in the utilization that has not been maximized. There are still many people whose lives are not designed in terms of education, healthy economy, infrastructure, and the environment. Therefore, this study will offer a form of utilizing social fund in line with the five principles in Maqasid al-Sharia. So, we see in the literature review, firstly, about the theory of Maqasid al-Sharia. Maqasid al-Sharia is the object of Sharia, legal ruling which preserve human being interests. Main object of Maqasid al-Sharia is to protect human interests and to govern all aspects of their life. So Maqasid al-Sharia is protect five essential or daruriyat necessary, as we know at Al-Ghazali and Shadwin perspective, for protection of religion or hifd al-din, and protection of life, hifd al-nafs, and protection of intellect, we call hifd al-aql, and protection of regain, we call hifd al-nasab, and the last, protection of mal or wealth, hifd al-mal. So, in the other side, we call social fund. As we know in Islamic, in perspective Islam, the institution, Islamic institution social, will, which are called the world of fund, the social fund. There are four kinds. We call zakat, infaq, sadaqah, and wakaf. In this research, we use the methodology. The type of research used in the study is to use a qualitative approach with a descriptive analysis method. More specifically, a case study approach with the type of collective case study focus, deeper attention on the object of study to be studied to be able to capture the concept behind the observed phenomena. The object of this research is Baitul Quran Gontar Social Fund Institution. Primary research are taken from interview, observation, and documentation, while secondary research include documents related to the research such as the Quran, Hadith, book, journal, and the other scientific work. In the result and discussion, we know firstly briefly of a study of the Baitul Quran Social Fund Institution. This institution is social institution under the Baitul Quran Islamic Boarding School Foundation, which was established to facilitate social-based community activities. The motivation for establishing this social institution is to distinguish the formal activity of the foundation as an educational institution from playgroup level to elementary school level with the social activities. LDSBQ was founded by K.L. Haj Abdullah Shukri Zarkarsi in 2017 under the name Bazizwaf, Badan Zakat Infak Sadaqah and Wakaf. Then in the same year it was changed in the name Baitul Quran Social Fund Institution, or we call it LDSBQ until now. This institution has 46 branches spread throughout Indonesia, and its quarter is in the city of Ponorogo. So how this institution managed the strategy, the social fund? They applied with the numerous several programs. First program is we call Scholar Smile Program. We call School Smile Program. This program focus on education sector. That's program used for needy students by giving the scholarship to continue their study. So if we can see in this program,
with any correlation with the Maqasid Sharia for protection of the intellect. So in the second program, Independent Smile Program, these activities carried out in the program include sustainable development and business assistance and marketing. This program focuses on economic improvement, and the target of the object of this program is small and medium enterprise. If we can see this program have the correlation with the Maqasid Sharia for protection of wealth or Hifdul Mal. And the third program is Da'wah program and Waqaf program or social program. This program focuses on improving the religion of the Ummah, and Waqaf program to give the facilities and infrastructure like building the mosque or building the madrasa for education. There are any correlation with the protection of religion for Hifdud-Din. And the last is Healthy Smell program. Can you see this Healthy Smell program is focused to in health sector, helping cause of giving birth the mother and the other services for health. And then we can see the correlation with the protection of life and protection of the programming of the nafs. And we can see how this institution of Baitul Quran counter to utilizes of social fund based Maqasid Sharia from the social fund that already collected with this institution, and the professional human research have the Baitul Quran social fund institution. They manage this with the Maqasid Sharia with the program Da'wah program, social program, secularly smile program, independent smile program, healthy smile program, that the output to create the social welfare of the Ummah. So in this presentation we can conclude that based on the description of the study above, it can be concluded that LDSBQ in the utilization of public social fund is following the principle of Maqasid Sharia or Maqasid al-Khamsa. This can be seen in the various programs including Da'wah and social program as form of protection of religion, Hifdud-Din, and Healthy Smile program as a form of protection of life, Hifdun-Nafs, and program as Hifdun-Nafsa, a secular smile program as a form of protection of intellect, Hifdul-Aql, and the last, an independent smile program as a form of protection of wealth, or Hifdul-Mal. That's all what I can say in this presentation. Thank you for your attention. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Brother Ahmed Mukarrabin, for this nice presentation. Now, please, let's welcome our second presenter, Brother Muhammad Jifri Muhammad Arafa Kareem, with his poster title, The Role of Zakah Management Institutions in the Actualization of Social Well-Being in Sri Lanka, a critical study from the perspective of fiqh of Muslim minorities. نحمده ونسلم على رسوله الكريم وبعد. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my presentation. I am Arafat Kareem from Sri Lanka, and I am pursuing PhD in Fiqh and Usul Fiqh at International Islamic University, Malaysia. Today, I would like to talk about the role of zakat management institutions in the actualization of social well-being in Sri Lanka, a critical study from the perspective of fiqh of Muslim minorities. In this presentation, I am going to focus on background of the study, problem statement,
research question, objectives, research methodology, and findings. Let me start with background of the study and research problem. Zakat is not only ibadah, but also has multiple socio-economic dimensions. Therefore, Islamic scholars like Professor Rafiq Yunus introduced zakat as al-ibad al-maliyya al-ijtimaiyya, that is socio-economic ritual. Indeed, in realizing socio-economic objectives of zakat, it should be implemented through proper institutionalized system that was stated in primary sources of Islam. Also, we can observe its application throughout the history. In Sri Lanka, Muslims are the second minority community, constituting 9.7% of total population, which is equal to 1.9 million. Throughout the history, Muslims have been performing zakat individually mostly and do it collectively to some extent. In recent decades, many regional zakat institutions emerge in various parts of the country. Despite many regional zakat institutions have been working for several years in Sri Lanka, yet could not be actualized expected socio-economic objectives of zakah in Sri Lankan minority context. Few statistical data show that 38% of Muslims live under the poverty line in their population. Consequently, Muslims have been encountering complex problems such as illiteracy, unemployment, and issues related to skills and health. In this juncture, it is imperative to make a critical study on institutionalized zakat implementation system in order to identify fundamental factors for the inability to achieve zakat objectives. As far as problem is concerned, this study attempts to examine critically two types of problems faced by zakat management institutions in Sri Lanka. First is jurisprudential problem. There are severe issues that need a specific Islamic jurisprudential intervention in solving them, such as defining mu'allafatul qulub fi sabilillah categories and applying them in multi-religious contexts like Sri Lanka. And there is another serious jurisprudential issues is defining limitation of the geographical boundaries of regional zakat institutions and investing zakat fund in large-scale investment projects and so on. The secondly, zakat management institutions in Sri Lanka equally facing structural problems such as absence of governance, absence of proper coordination, cooperation between the regional zakat institutions, and lack of efficient administrative structure. Altogether, these challenges have made multiple levels of negative impacts on the institutionalized zakat system. Some of them have proved even to be a threat to the every existence of zakat institutions, whereas some other challenges have led to insufficient functioning process. Against this backdrop, the research explores the issues faced by zakat institutions in Sri Lanka and suggests actionable solutions for the above mentioned issues through
employing unique fiqh approach, that is fiqh of Muslim minorities. With regard to research question, the researcher shall attempt to answer the following question. First, how to explore institutionalized zakat management and the theory of fiqh of Muslim minorities. Second, what are the central issues zakat institutions in Sri Lanka face in the current context and their root causes? Third, what are the solutions the theory of fiqh of Muslim minorities offers to the jurisprudential problems of zakat institutions in Sri Lanka? Last, how does the theory of fiqh of Muslim minorities contribute to finding alternatives to overcome the existing administrative problems of zakat institutions of Sri Lanka? I am going to move on to objectives. Following objectives should be achieved. First, exploring institutionalized zakat system in the theory of fiqh of Muslim minorities. Second, investigating the issues faced by zakat institutions in Sri Lanka in the root causes of the inability to attain zakat objectives. Third, suggesting proper solution for jurisprudential issues of zakat institutions in light of fiqh of Muslim minorities. Last, proposing a new mechanism for zakat institutionalized management to empower further productivity in the Sri Lankan Muslim minority context. In terms of research methodology, this research has adopted the qualitative research method. Semi-structured interviews with open-ended questions is used for the primary sources, and library research is utilized for secondary sources. The content analysis is employed for data analysis. I would like to highlight findings. First, forming Sharia governance framework considering Sri Lankan Muslim minority context. Second, establishing national zakat institution which leads regional zakat associations and give necessary guidelines. Third, utilizing zakat funds in order to strengthen intra relationship in Sri Lankan Muslim minority. I would like to wrap up my presentation by saying this study would be a great contribution to growing academic discourse in terms of institutionalized zakat practices in Muslim minority context and countries. Thank you so much. Now, we thank our brother who has just given us his presentation. So now, we are going to move to the next presenter, which is Sister Noor Adila Omar, with the poster title, Identifying Effective Measures in Preventing and Countering Violent Extremism, PCVE, and Rehabilitation Efforts Among Youth in Malaysia, a case study of the profile of Malaysian Muslim ex-militant detainees, 2013-2020. You are highly welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to talk about my research topic with the title Effective Measures in Preventing and Countering Violent Extremism, PCVE and Rehabilitation Efforts Among Youth in Malaysia, with a case study of the profiles of Malaysian Muslim ex-militant detainees from 2013 to 2022. As we all know, since 2014, Islamic State IS remains the biggest threat of Malaysia's national peace and security.
Consistent with Royal Malaysian Police RMP statistic, as of 2018, 328 out of 404 youth have been arrested in Malaysia for terrorism-related offences. Undoubtedly, youth are the at-risk population and next targeted group for IS recruitment due to their vulnerability and lack of awareness. Hence, it is crucial to provide an awareness to youth in order to prevent them from being influenced, sympathized with, and recruited by the IS group. In response to that, this research will identify the pathways of individual radicalization in Malaysia for religious extremist offenders between 2013 and 2020, with the aim to construct effective measures in Pcve and rehabilitation program for youth in Malaysia. In conducting this research, I have used mixed method techniques, which are qualitative method and also quantitative method. For the qualitative method, I have used content analysis in analyzing book, court cases, MLJ newspapers, article journals, and magazines such as Topic and Inspire. Meanwhile, for the quantitative method, I have used semi-structured interviews with 20 questions and questionnaires with 40 rated questions utilizing the Likert scale from 1 strongly disagree to 5 strongly agree. All semi-structured interviews and questionnaire were based on the Sebastian Fifth and Muhammad Al-Shimi 2018 Pcve framework and Tinka Valdez 2012 Rehabilitation framework. Will be distributed to detainees at detainees Royal Malaysia Police, Malaysia Prison Department, Ministry of Defence, academician, experts, CSOs, NGOs, family members, including friends of detainees and youth. Based on the data collection, there are 5 pathways of profiles of Malaysian Muslim ex-militant detainees from 2013 to 2022. The pathways were identified based on the social identity theory from Hook 2001, Hook and Terry 2000, Hook and Edelman 2013, Macaulay 1989, and Borum 2012. This 2011. This theory emphasizes on the individual demographic pathways such as gender, age, status, employability, and level of education. Hence, based on the 129 profiles of Malaysian Muslim ex-militant detainees from 2013 until 2020, there are 5 pathways that can be highlighted, which are male, youth group, single status, employed, and with a high level of education. Apart from that, the highest number of the recruited group or age is 30 years old. This is for the youth group. Okay. On the other note, okay, the age here is defined as the age of individual at their date of exposure, which is the date at which the individual extremist activity or plot first came to public attention. So this is the age of the identified. So this is the identified age. In addition to that, based on the questionnaires with the national planners, and apart from, in addition to that, based on the interviews and questionnaires with the national planners and also the detainees and the family members, I have identified several strategic Pcve program for youth in Malaysia, might as well rehabilitation program for youth in Malaysia. For Pcve in Malaysia Youth Program, there are 4 identified programs, which are Youth Conference, Training of the Trainer, the Advanced Media Training for Youth, Youth Engagement Program,
Youth Advisory and Consultation Program. For the youth conference, it will be held once in a year, okay, and all the speakers were coming from all the national planners, okay, such as Royal Malaysian Police, Ministry of Defense, all the experts, all the religious teacher, and also coming from the Malaysian government experts. Okay, and for the training of the trainers, we will identify several leaders from each state to get the training, so that if any vulnerable youth will come to this leader in order to get some information, so that it will preventing them from joining the IS. A part of that, the advanced media training, which is we will train all the youth to identify which one is the fake news, and will identify the sources of the news, so that they will aware with the news itself. Okay, next is youth engagement program. This is the engagement between the communities and also between all the stakeholders in Malaysia. And lastly is the youth advisory and consultation program. This is for the psychologists. They will interact with the psychologists. Next is Malaysian Youth Rehabilitation Program. There will be a general education development program, cognitive behavioral therapy. This is related to the attitude and skill of thinking and also behavior. We will polish them on this. And the next is spiritual rehabilitation program. We will make them understand what is the real Islamic teaching, what is the basic Islamic teaching, so that they will not be deviated with the wrong connotation of Islam. Next is community engagement program. This is where they will have a program with the communities. And next is work release program. Okay, this program were program related with the ex-employees, so that after they go out from the prison, they will get the job from their previous employees. Next is family counseling program, where is their family will get a support from the society, and how to have a good support from the society. All in all, with these findings and this new understanding, it will help to develop a strategic Malaysian Pcve and APs, resilience in youth, and lessen the number of recidivism among ex-detainees. Thank you so much. Thank you very much, Sister Nur Adila, for this nice presentation. Now, please let's welcome our fourth presenter, and that will be Sister Fatiha Alais, on a poster titled Livelihood of the Person with Disability, Their Support System. Please let's welcome. Hello, Assalamualaikum, and a very good evening to all. My name is Fatiha binti Alias. I am a postgraduate student from University Science Islam Malaysia. My poster presentation title is Livelihood of the Person with Disability and Their Support System. Table of content of this poster presentation. There is 6 content on this poster presentation, which is first, introduction. Second is problem statement. Third is research question. Fourth is research methodology. Fifth is research findings, and the last one is conclusion. Before we go further, I would like to quote some advice from Stephen Hawking, which is he said, "My advice to other disabled people will be
Concentrate on things your disability doesn't prevent you do well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in spirit as well as physically. According to the law of Malaysia 2008, person with disability or known as orang kurang upaya can be defined as a person who has a long-term physical, mental or sensory impairment. This can make it difficult to participate fully and effectively in the society. Disabilities are entitled to human rights, so that the United Nations Convention on the Right of Persons with Disability had identified and sought to address the human rights that have often been denied to them. Abdul Wahid ETL state that the level of social position of disabilities in Malaysia are way lower than those who are normal, as they tend to have lower access to health, employment, finance, education, and also transportation. The employment of disability, although comes with various benefits for the employers, rarely embraced by the private sector, which is leaving the unfortunate to lead prolife. Given with underdeveloped facilities which are friendly to use of disabilities in Malaysia, some of them has excelled in life and especially in academic roles and entrepreneurship nowadays. These people are incredible person on which their journeys will inspire those around them. The factor of their success shall be analyzed in order to understand the needs of disabilities and to understand on which dimension their support should be stretched. In order to understand the development of such successful disabilities, all these questions shall be answered. First, what are the attitudes of the successful disabilities? 2. What are the needs support systems in supporting the disabilities development? And third, what are the change needs to improve the well-being of the disabilities? A qualitative approach is usually used to study the process that is difficult to measure use number. Typically, qualitative research employs an induction strategy, and this qualitative strategy is crucial when conducting a survey or developing an understanding of a theory. Individuals with disability were interviewed in a semi-structured format to collect qualitative data. 6 people have participated in random interview, which is representing a verified of fields such as academy, coaching, community, entrepreneurship, and also publishing. As a result of the qualitative approach taken, there are 6 supporting systems that have the potential to be implemented. Among these are training and development for the purpose of formal education. It can be strengthened further through mentoring and coaching technique by establishing a system of continuous support so that the disabled do not feel neglected and continue to develop positively. Both alternative approach must be considered. In addition, disabled individuals must be proactive to adapt utilizing their own resources and capable of operating online business. It is a continuum on an alternative method of mentoring and coaching that have been mentioned, where a person with a disability is able to develop a strong entrepreneurial spirit. Additionally, the disabled can increase public awareness of their condition through self-promotion and personal branding. This is due to the fact that disabled and non-disabled individuals do not attempt to interact with one another. As a result, modern society is perceived to be less aware of the challenges faced by the disabled. Lastly, increasing the disabled awareness of the opportunities provided by the government so that disabilities must be optimistic and consistently positive for their own benefit.
through the development of some special assistance apps by the JKM for the benefit of substance of disabled individuals, the receptivity of the disabled to the opportunities or information presented by the insurers. For instance, assistant application for the visual impaired that facilitates their use of modern technology. Access to PWD-friendly technology increase the likelihood that people with disability will be more responsive to the opportunities and information presented. Government and community are play an important roles in order to ensure the livelihood of PWD are good enough. So, we are a Malaysian, so we need to help them to be a better life in the future. That's all for me. Thank you. Thank you very much, Sister Fataha, for this nice presentation. Ladies and gentlemen, let's welcome our fifth presenter, Muhammad Saifullah Wanashiro One Muhammad Ghazali, with a postal title, The Framing of Vaccination in the Star and Hydrogen Metro Online. You're highly welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Muhammad Saifullah, a master student from the Department of Communication, International Islamic University, Malaysia. I am the presenter in the second International Postgraduate Colloquium and poster presentation. My topic is the framing of vaccination in the Star and Harian Metro Online. My co-author is Dr. Wan Nur Shira, Wan Muhammad Ghazali, from the Department of Communication, International Islamic University, Malaysia. Let us start from the introduction. Vaccines safeguard human beings from viruses by expanding the body's immune system. Several vaccines developed have been successfully administered and minimize life-threatening diseases. The anti-vaccination movement is common worldwide, and Malaysia is no exception. Many groups influence parents against administering the required compulsory vaccination. Problem of the study. Bogle 2017, Allocate, Gansu, and U 2019 reports that the number of people searching for online information and viral misinformation has been increasing, which poses a growing threat to the public health. Holton, Weberling, Clark, and Smith 2012 stated that mainstream media remain a powerful source of information and can promote the importance of vaccination and raise concern for safety issues. Mass media coverage of vaccination can be a crucial factor influencing the public and policymakers. Golos, Loroso, Negler, and Fuller 2016. Therefore, this study aimed to examine the coverage of vaccine-related issues in Malaysian newspaper, namely the Star and Harian Metro. Question of the study. There are 6 questions of the study. First, how does the Star online report vaccine-related issues in terms of framing exposure? Second, how does Harian Metro online report vaccine-related issues in terms of framing exposure? Third, what are the dominant frame used by the Star online in the coverage of vaccine-related issues in Malaysia? Fourth, what are the dominant frames used by Harian Metro online in the coverage of vaccine-related issues in Malaysia? Fifth, what are the primary sources used by the Star online in covering vaccine-related issues? Sixth, what are the primary sources used by Harian Metro online in covering vaccine-related issues? Method of the study. The study applies quantitative content analysis. A code book was developed from the previous studies. Purpose is sampling used during the data collection. The data collection period is January 2019 to March 2020. The Star has 148 articles and Harian Metro has 40 articles. Total is 188 articles. There were 5 frames examined in this study: informative awareness frame, proactive frame, warning frame, commercial, and policy action frame. There were 3 analyses: descriptive, cross-tabulation, and chi-square analysis. Result of the study.
For the framing exposure, both newspapers have published more articles during February, March, and December 2019 and January 2020. Further analysis have found that during the period, vaccine preventable diseases were appeared and there were controversies related to the immunization and vaccination. Therefore, both newspapers have published more articles during that period. Public and government were the highest target readers in both newspaper. In targeting readers, the local news angle is higher than international in the newspapers. The news such as hard news is the highest section of news published in both online newspapers. Framing portals. Both newspapers have used at least a picture in the news stories, videos, and infographic were less used in interactive features. The Star published more pro-vaccine news and Harian Metro published more neutral news regarding vaccination. Both newspapers applies the informative awareness frame higher than other frame, followed by policy action, warning, proactive, and commercial frame. The government were most used news source in the Star and Harian Metro online newspaper. Different were found in the use of source between the Star and Harian Metro online. Here is the figure for the frequency of the frames. It shows the informative awareness frame is the higher, second is policy action, third is warning, and the fourth is proactive frame. Hypothesis testing. There were 7 hypotheses in this study. After the analysis, 3 hypotheses were supported and 4 hypotheses were not supported. Discussion and conclusion of the study. Ghazali et al. 2020 found that in Malaysia, on vaccination coverage by the media witness newspaper only write a high volume of news when there are controversies on vaccination. Thus, a regular framing of vaccination would increase the effect to the readers. Miller 2019 also found that the regular depiction of issues targeting the public increase the public knowledge about the issue and helps the public make the matter relatable to them. A balance between the section of news is required to provide different types of information to the readers related to vaccination. Sualman and Aziz 2012 in their study found that Malaysian newspapers prioritize most of their articles on hard news, while opinion column, editorials, and letter to the editors receive lower attention. With the framing of informative awareness framing, there should be more proactive warning framing to warn and motivate readers to take vaccination. Ahalman, Lehio et al. 2014 studied collaborative work between health professionals and journalists. They disclosed a positive outcome and denotes that their participation increased source reliability. Thus, this study proposed more collaborative work from journalists and medical workers to enhance vaccination coverage. This will improve the news quality through civic participation. Also, people will receive the information that construct their understanding of vaccination. Limitation of the study. Only 2 Malaysian online news portals, The Star and Harian Metro Online, were used in this study. This study examined English and Malay newspapers, but Chinese and Tamil newspaper also receive a good readership. The present study is limited to analyzing news coverage within a specific period. The event after the time frame of the present study could also produce different outcomes. Acknowledgement. This research work is funded by the Malaysian Ministry of Higher Learning Fundamental Research Grant Scheme, titled Formulating an Effective Guideline on Online Resources Pertaining to the Misunderstanding of Vaccination and its Importance. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We appreciate our brothers Muhammad Saifullah for his presentation. Now, ladies and gentlemen, let's move to the sister presenter with the poster titled, her name is Noel Izza Ashikin Zulkifli, with a poster title of Justice and Paying a Living Wage, a systematic literature review. Please, let's welcome our presenter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Izzat Zulkifli and I am presenting the title of my topic of Justice and Paying a Living Wage, a literature review. So as an introduction, the Bank Negara Malaysia has recommended
a living wage. A living wage is a wage that provides subsistence, including decent housing, transportation, children's education, as well as free from governmental aid and financial stress. However, there is a significant disparity between the minimum wage as well as the living wage rate. Therefore, paying a living wage solely depends on employer's decision. And one aspect that gauges employer's decision is the sense of justice. This study therefore aims to answer how does employees' sense of justice contribute to the support or against the decision to pay a living wage through literature review. So this study therefore contributes in two ways. Firstly, in theoretical contribution, this study provides understanding on employers' motives as well as may contribute to the model of motivation to pay a living wage or against a living wage based on justice perspective. Secondly, in terms of practical significance, it helps policymakers as well as campaigners to design a more effective campaign for a living wage. As Malaysia aims to achieve a high income nation and to provide decent standard of living, living wage is one way to achieve such inspiration. And next is methods. This study adopts systematic review methods based on Butler et al. 2016. So the researcher conduct search from multiple databases, and next the researchers screen as well as review the title, abstract as well as method section of the papers. The researcher only includes papers that are written in English, dated from 2012 to 2022, as well as papers that only answer research question. So there are about 17 papers were included in the study. Next, the data from the papers selected were extracted using Atlas TI software and they are analyzed using thematic analysis. So these are the findings. Based on the findings discovered differences between in employers' evaluation between those who agree and those who support living wage based on 5 main justice themes. They are social justice, distributive justice, desert principle, sufficiency principle, as well as procedural justice. Firstly, in terms of social justice, those who support living wage stated that living wage is fair to community. It is actually a societal responsibility for employees to do so, and it is the right thing to do so. They also pay a living wage because of the sense of responsibility for them to reduce poverty. On the other hand, those who against a living wage stated that living wage only increase poverty rate. Because of the high rate, it may leads to business closure and therefore leads to a higher level of unemployment. And as a result, a living wage only will damage society, which is different from what it is intended to do so. The next, for distributive justice, for those who support a living wage, they stated that living wage helps to reduce income inequality and it is actually a fair pay to the employees because of the contribution that they make to the organization. Moreover, the employers also feel the pride of allocating wages that can improve employees' capability. On the other hand, those who against a living wage find that a living wage is unjust. One of the reasons because it erodes pay differential and the payment is too high that it is not equal to the productivity of the workers. And it also demotivates workers, particularly the high paid. This is because the higher paid workers may feel that they are not appreciated because of the pay differential. It also demotivates workers at the lower end to work harder in order to improve themselves.
The next principle is desert principle. Desert principle is actually a part of distributive justice in a way that they believe that some people deserve to receive certain economic advantages based on their contribution, effort, experience and demands of the job. So for those who support living wage based on desert principle, a living wage is a way of financial security for the workers to give their best services. And it also fit the demand of the job that particularly requires employees to give their best services, and therefore it is fair to be paid using living wage or based on the living wage. It is also a long-term investment for the employers to retain their good employees. On the other hand, those who against a living wage again stated that it is unfair to the high paid employees, and it is also the responsibilities of the workers to invest in themselves, not the responsibilities of employers. It is also only fair to pay a higher rate of wages to those who are highly productive employees, not because they are at the bottom of the pay structure. And last but not least is, for them, a living wage is artificial and therefore distort the pay system. And for that matter, living wage is unjust based on desert principle. The next aspect is sufficiency. Sufficiency is also a part of distributive justice in the sense that it is the belief that all societal members must receive income that is sufficient to lead a dignified life. From this principle, those who support a living wage feel that living wage is fair because it provides enough money for the workers to buy quality good food, enough money to enable the employees to live on sufficient income to live with dignity, as well as helps the employees to ensure financial security. On the other hand, those who against living wage stated that the rate of living wage is very unrealistic based on unrealistic lifestyle. And last but not least is in terms of procedural justice, how just the amount of wage is being distributed, the procedure to give the wage in a just manner. For those who support living wage is a very easy system to rely on. It has a very sensible strategy, and the pay is also supported by other staff. Therefore, giving a living wage is just. On the other hand, those who against a living wage, in terms of procedure, giving a living wage, it abrupts a pay gap. Not only that, it also pushes to restore pay gaps and therefore causing a ripple effect. Meaning here, when they are to increase the bottom paid labour's wage, they also have to increase employees in the other level of wage. And it also undermine annual objective and appraisal for pay rises, particularly for work or job that depends highly on productivity such as sales. Paying a living wage ensure increase without having to look at the productivity level, and therefore giving a living wage is unfair. So those are the findings based on the justice perspective for those who support and against a living wage, and these findings is actually interrelated to one another. So that is all from me. Thank you very much, and Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We appreciate our presenter for the presentation. Thank you very much. Now let's welcome our seventh presenter, Noor Farhana bint Muhammad Nasser, with the poster titled Back to Campus: Readiness of Private University Students After Endemic COVID-19. Please let's welcome her for our presentation.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Farhanah binti Muhammad Nasir, and today I'm going to do a poster presentation entitled Back to Campus, Readiness of Private University Students After Endemic COVID-19. Now let us move to second slides, where in this particular topic, our main concern is education in post-COVID-19 world. Now, each of us are aware, after we were hit by COVID-19, we have to transform the pedagogies and teaching and learning. And this has caused us kind of trouble where we have to figure out what is the best platform for us to perhaps engage with the student. And interestingly, traditionally, we always believe that classroom will be the most important platform for us to interact with our students. And according to a study by June in 2019, classroom is where it should be indicate the creativity, critical thinking, collaboration, and also communication, where it becomes four crucial components for the contemporary classroom. But when we have to use online platform, how we want to utilize these kind of things, and most of the time we are actually relying on our technology. If we go to this particular poster presentation, this is what I've made earlier, where I have compressed the introduction, research problems, research methodologies, our results, and at the same time, what we are going to discuss in this particular research paper or research poster presentation, and our future direction for this particular topic. Now, let us move to the first part, which is our abstract. Now, according to UNESCO 2020, more than 1.5 billion students will actually engage with online remote learning. And this is quite interesting, where apart from whatever things that we have gone through at that particular phases, we are actually there and we beat the challenges of having or offering this kind of online courses. And after 2.5 years, government has already mentioned that we are moving towards endemic phases, where a new SOP has been instructed or maybe has been introduced, and it allows institutions to offer back the face-to-face classroom to their students. And this is where a new question comes up, where are the students ready with this new condition? Okay, so that is the idea where this research paper comes in, and we wanted to discuss their readiness and what is actually the main reason if they wanted to go back to campus. Now we go to our introduction, where in this particular sudden transition, as I've mentioned to you all earlier, UNESCO mentioned in 2020 where more than 1.5 billion students will actually engage with this particular transformation. And in this transformation, it is not deniable that we are actually utilizing technologies to make sure that we can adapt with the situation, and at the same time we can at least engage with our students. And prior to that particular thing, there are a lot of, I would say, challenges that takes place at that particular corner of the world, where we have to redo or maybe we have to revamp whatever courses that we have at that particular moment to make sure that we can meet the expectations of the student. But after 2.5 years, I would say that with changes into endemic phases, students are now allowed to go back to campus. So this is a big question where it actually directs us to the new research problems or research questions, where we wanted to identify the readiness of students, whether they wanted to go back to campus, and if, let's say, they wanted to go back to campus, what is their main reason? And if, let's say, we can go further, is there any students who doesn't want to go back to campus? And how we want to utilize these kind of things, we use these research methodologies where we develop a survey through Microsoft Forms. And in this particular survey, we focus on second year students
who never ever been to campus for the past 2 years, and we used this snowball sampling. And the outcome for our respondents were we utilized or we managed to get 117 students, which entitled to 78 females and 39 males, with 67 Malaysian and 50 international students coming around the world. And this is the research findings that we managed to get from the respondents, where 80 of them agreed that they wanted to go back to campus. So what is the reason? So there are three main research findings that we got from this particular research, where first and foremost, they agreed that they have lack of concentration in online classes. And second one is lack of facilities, and third one is lack of socialization. So let me briefly explain what does it mean by lack of concentration. So each of us as an educator, I believe, we know that most of the time students even will have this kind of problem where they are lack of concentration when they are having these online classes. It could be because of the additional things that is in front of them. And one of the main thing that we got from the students' respondents was they are actually engaged with online games, and at the same time they might also browse the online videos, and due to that they are actually not totally focused during the online classes takes place. And some of them also mentioned they cannot focus so much when they are having these online classes at home, is because they were entrusted to do their house chores, for example. And in this particular, I would say, situation, respondents mentioned that since they are living at their own house, they were also compelled to do this kind of works apart from focusing on their studies. And this is quite different if they were if they have some chance to live in campus or even at hostel. So that is the first main reason why they want to return back to campus. Second one is because of lack of facilities. So I believe when it comes to Wi-Fi or even internet connection, that is not only students having that particular problem, even the teacher also might have the same problem too. So lack of facilities will be the second findings that we found from this particular survey, and this has caused a lot more trouble for students who are actually lack of access of these particular facilities. It's not only for Malaysian students only, but also happen to be among the international students. And the third one is because of lack of socialization. Most of them believe that when they had their online classes, they are actually having lack of communication with their friends compared to where they have it during their high school. And even though they were given with group assignment, still they have this kind of problem. So at the end of the day, they feel like they doesn't have any communication with their friends, and at the same time it developed their lack of confidence among themselves. So due to that, I believe that it is very important for us to figure out how we can actually offer them some kind of options, because at the end of the findings we found that minority of students still prefer to have their online learning. So in a nutshell, we can see that of course there are some loops for this particular research paper. For example, we need to enhance our sample of size, our ratio of size between the local and international students, and also to get our pilot survey for reliability and also validity. So at the end of this particular discussion, I would say that at least the university should offer an interesting courses to make sure that we can at least make students interested to pursue their studies, and at the same time to consider some implementation of online learning to make sure that students are eager to maybe further their studies in the future. And with that, I would like to end my presentation with offering you some references. Thank you so much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Really appreciate Sister Noble Farhan for this presentation. Thank you very much. We really appreciate you a lot. And now, ladies and gentlemen, allow me to invite Sister Vikra Wahyud to continue moderating our session for us. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. الصوت بسم الله مسموع. الرحمن الرحيم. الحمد جزاك الله خيرا أخي طيب بن مصطفى على هذه الفرصة الثمينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ذكرى وحيمي وأتشرف حقا أن أكون مسيرة لهذه الجلسة. أيها الحاضرون والحاضرات، بدون المزيد بنصل الآن إلى مشاهدة العرض الأول الذي أعدته طالبة الباحثة فاطمة الدرشوي بعنوان أثر الحجر المنزلي على الصحة النفسية في ماليزيا في ظل جائحة كورونا، دراسة مقاصدية. Please welcome our sister Fatima الدرشوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي فاطمة الدرشوي، طالبة دكتوراه في الجامعة الإسلامية في ماليزيا، قسم الفقه وأصوله. عنوان البحث: أثر الحجر المنزلي على الصحة النفسية في ماليزيا في ظل جائحة كورونا، دراسة مقاصدية. المقدمة: منذ أن ظهرت جائحة كورونا وانتشرت في بلدان العالم، لجأت الدول إلى فرض قيود على حركة الناس حفاظا وحماية لمقصد حفظ النفس الضروري، ومن هذه القيود الحجر المنزلي الشامل والتباعد الاجتماعي. وقد صاحبت هذه القيود العديد من المخاوف كالمخاوف الاقتصادية والمخاوف الصحية، خشية الإصابة بفيروس كورونا، والشائعات المنتشرة بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما كان له الأثر السلبي المباشر على الصحة النفسية لدى الناس، فنتج عنها أمراض نفسية متعددة كاضطرابات المزاج والقلق والاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية، وعلى درجات متفاوتة حتى وصلت إلى الانتحار أحيانا. مشكلة البحث: تكمن مشكلة هذا البحث في آثار كوفيد-19 وما رافقها من إجراء تقييد الحركة التي لا بد منها للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الأنفس، ولكن في الوقت ذاته أدت إلى خسارة الأنفس من جهة أخرى بسبب الأمراض النفسية الناجمة عن الحجر نفسه. والأرقام والإحصاءات أكبر شاهد على هذا، حيث سجلت الشرطة الماليزية 609 حالة انتحار في عام 2019 و631 حالة في عام 2020، ثم ارتفعت إلى 468 حالة انتحار في الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام 2021، أي بزيادة 28% عن 2020 وزيادة 30% عن 2019. وقد سجل مركز مساعدة الدعم العاطفي أصدقاء كوالالمبور 20,575 مكالمة في الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021، مقارنة ب 32,710 مكالمة لعام 2019 ميلادي بأكمله، أي بزيادة 12%. وكشف وزير الصحة أن نسبة الأطباء النفسيين إلى المرضى كانت فقط عشر النسبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية. فكيف يمكن التوازن بين تلك الإجراءات الضرورية والآثار الناجمة عنها في الوقت نفسه؟ أسئلة البحث: السؤال الأول: ما هو فيروس كورونا كوفيد-19؟ السؤال الثاني: ما هي الصحة النفسية وما المهددات النفسية الناتجة عن الحجر المنزلي؟ السؤال الثالث: كيف يمكن تفعيل مقاصد الشريعة في الحد من الأضرار الناتجة عن الحجر المنزلي؟ وما هي الوسائل التي يستعان بها على ذلك؟ أهداف البحث: بيان معنى فيروس كورونا، التعريف بالصحة النفسية وذكر المهددات النفسية الناتجة عن الحجر المنزلي. الهدف الثالث: توضيح كيفية تفعيل مقاصد الشريعة في الحد من الأضرار الناتجة عن الحجر المنزلي، واقتراح الوسائل التي تعين على ذلك. أهمية البحث: جاء هذا البحث لبيان الوسائل التي تساعد في الحد من الأضرار الناجمة عن الحجر الصحي بسبب الأوبئة وخصوصا كوفيد-19، والمساهمة في حفظ النفس والعقل بأكبر قدر ممكن
خلال الظروف الاستثنائية. منهج البحث: اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي في استقراء المادة العلمية لموضوع البحث من مصادره الأصلية من كتب وأبحاث وتقارير وتوصيات وزارة الصحة والمقالات ذات الصلة بالموضوع. ثم اتبعت الباحثة المنهج التحليلي بدراسة وتحليل ما تم استقراؤه من المصادر من معلومات ومسائل ذات العلاقة بأثر الحجر أثناء كورونا على الصحة النفسية. وكانت النتائج كالتالي: عرفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بأنه فصيلة واسعة الانتشار، معروفة بأنها تسبب أمراضا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم السارس. ثانياً، عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بحالة العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية ويمكن أن يقاوم الضوائق الطبيعية في الحياة، ويمكن أن يعمل بإنتاجية وبطريقة مثمرة ويكون قادراً على المساهمة في مجتمعه. كما يسهم تعزيز الصحة النفسية في الصحة إجمالاً، وينبغي أن يكون مكوناً أساسياً في تعزيز الصحة. وأكثر المهددات للصحة النفسية هي القلق بشأن توفير الاحتياجات المنزلية وانتشار الشائعات وتعزيز الفكر السلبي وعدم استقرار الأسرة نتيجة لبعض الظروف المرافقة. النتيجة الثالثة: يكون تفعيل مقصدي حفظ العقل والنفس عبر عدة وسائل، منها الوسائل الإيمانية كالتوكل على الله وقراءة القرآن والمحافظة على الأذكار، وكذلك الوسائل السلوكية كالنوم باكرا والاستيقاظ المبكر وممارسة بعض التمارين الرياضية بانتظام، والتواصل مع الأهل والأقارب، والتدرب على تمرينات التنفس العميق التي تخفف من حدة التوتر. والوسيلة الأخرى تقع على عاتق الحكومة والوزارات المعنية ببث البرامج المتعلقة بالعناية بالصحة النفسية وتخفيف وطأة الجائحة. والتوصيات: السعي نحو وجود أطباء نفسيين بالقدر الكافي لكل بلد والتشجيع على ذلك، إجراء دورات تدريبية لمختلف الفئات العمرية لتعليمهم على التكيف مع الأزمات والظروف الاستثنائية، ومعرفة الوسائل التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض النفسية وبالتالي الأمراض العضوية نتيجة القلق والتوتر الزائدين. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا أختي على حسن presentation. وبالتالي المشاركة التي أعدها لورانس الزويدي بعنوان حرية الصحافة الإلكترونية في سوريا بين القانون والشريعة. Please welcome brother or sister Lawrence al-Zuwaidi. حرية الصحافة الإلكترونية في سوريا بين القانون والشريعة. لورانس حسن الزعبي، كلية الشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية. تجلت مشكلة هذه الدراسة في تقصير المشرع في تناول الصحافة الإلكترونية وعدم وضع قوانين حديثة تراعي التشريع الإسلامي في أحكامها لتتناسب مع ممارسات هذه الصحافة، فضلا عن بقاء بعض القوانين المتعلقة بها مبهمة، مما أدى إلى الخلط وعدم التوازن بين حرية الصحافة الإلكترونية وممارساتها. وقد هدفت هذه الدراسة إلى عرض واقع الصحافة الإلكترونية في سوريا وبيان مدى تأثير القوانين على حريتها سلبا وإيجابا، إضافة إلى إبراز حالات مشروعيتها في الإسلام مع بيان توافق أحكام القانون السوري معها. وبناء على هذه الأهداف فقد طرحت الدراسة مجموعة من التساؤلات. أولاً، ما هو واقع الصحافة الإلكترونية في سوريا وما مدى تأثير القوانين على حريتها؟ اثنين، ما هي مشروعية الصحافة الإلكترونية في الإسلام وما مدى توافق أحكام القانون السوري معها؟ وتنبع أهمية هذه الدراسة
من محاولة المساهمة في معالجة ندرة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع حرية الصحافة الإلكترونية من المنظورين القانوني، الوضعي، والإسلامي، وإغفالها لعدد من الجوانب المهمة الواجب توافرها مثل العوامل المقيدة لحرية الصحافة. وقد اتبعت هذه الدراسة على 3 مناهج رئيسية: المنهج الاستقرائي، المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وقد وقفت هذه الدراسة في إطارها النظري على حرية الصحافة الإلكترونية في سوريا من خلال التطرق لحرية الصحافة في نصوص التشريعات والقوانين السورية في كل من الدستور وقانون الإعلام، إضافة لتناولها انتهاكات حرية الصحافة الإلكترونية في سوريا مثل حجب المواقع الإلكترونية، حيث احتلت سوريا المركز الأول بين الدول العربية من حيث حجب المواقع والصحف الإلكترونية وفق ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان. 2. الحبس والاعتقال. وقد أشارت تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن سوريا تحتل المرتبة الثانية في حبس واعتقال الصحفيين وناشطي الرأي والتعبير، حيث بلغ عدد هذه الحالات حتى نهاية 2021 أكثر من 426 حالة. 3. الاختراق والتخريب، ومن الجدير بالذكر عدم تسجيل أي انتهاك من هذا النوع في سوريا. أما في الفقرة الثانية فقد تناولت الدراسة حرية الصحافة الإلكترونية في التشريع الإسلامي من خلال الوقوف على مشروعية الأعمال الصحفية في الإسلام بين ما هو مباح من الأعمال الصحفية وما هو واجب وما هو محرم. فقد أجاز الإسلام فيما هو مباح، أجاز الإسلام للصحفيين والصحف أن ينشروا بحرية مطلقة دون تقييد كافة الآراء والقضايا والأفكار، بحيث لا تتعارض هذه المنشورات مع أي نص تشريعي في القرآن والسنة سواء بالقول أو الفعل. كما أجاز الإسلام الاجتهاد في حال عدم وجود نص، فالعلماء مطالبون بالاجتهاد في حال حصول اختلاف في الرأي بما يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين. 2. ما هو واجب من الأعمال الصحفية. فقد أوجب الإسلام النشر والإشارة إلى كل ما من شأنه إصلاح ما يعارض أو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو يعمل عكسها، كما دعا إلى إعلان نبذ ما يخالف الشريعة، لكن بشرط ألا يكون بالنشر والإشارة ضرراً أكبر على المجتمع. 3. ما هو محرم في الأعمال الصحفية، ومما لا يدعو مجالا للشك فقد حرم الإسلام نشر أو تسويق أي عمل صحفي يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو يتناقض معها. وقد وجهت الشريعة الإسلامية حرية الصحافة في الطريق الصحيح وفق مجموعة من المبادئ، منها الصدق، الدقة، الموضوعية، حسن الظن، الأمانة والنزاهة، وأخيراً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: 1. أعطت القوانين السورية في نصوص موادها حرية للصحفي في ممارسة أعماله بشروط، إلى أن التطبيق على أرض الواقع كان عكس ذلك. 2. تتمتع الصحافة الإلكترونية بالحرية المقيدة في الدستور والقانون السوري بهدف حماية الحريات الأخرى في المجتمع. 3. قيدت بنود محظورات النشر في قانون الإعلام حرية الصحافة الإلكترونية لاحتوائها عبارات ذات معنى واسع مثل المساس بالأمن القومي والوحدة الوطنية دون تحديد حالاتها، إضافة لورود عبارات مبهمة مثل المساس برموز الدولة دون تحديدها، مما قد يسمح بفتح الباب للتأويل مثل ذلك العبارات. 4. تصنف سوريا الدولة الثانية عربيا في انتهاكات الصحافة الإلكترونية من خلال اعتقال الصحفيين أو حجب المواقع نتيجة الرقابة الصارمة واحتكار الحكومة لخدمة الإنترنت وسيطرتها عليها وارتفاع أجورها. 5. أجاز الإسلام الكذب والتضليل في الصحافة الإلكترونية في بعض الحالات، وذلك بهدف
رد خطر أو مفسدة عن الأمة الإسلامية مثل تفضيل العدو في أوقات الحرب. 6. وافق القانون السوري الشريعة الإسلامية في تحديد حالات النقد المباح ومحظورات النشر. وقد أوصت الدراسة بضرورة سن قانون خاص بالصحافة الإلكترونية منفصل عن قانوني العقوبات والمدني يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. انتهى العرض. شكرا لحسن الاستماع. شكرا جزيلا. ونأتي بعدها المشاركة بعنوان أحكام تحايل الوصاية المعاصرة Trust في إدارة الترف قضاء، التي أعدها المشاركون معيز بن عبد الله، الدكتور عبد الباري أوام، ودكتور محمد صبري. Please welcome our next presenter. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد معيز ابن عبد الله، الطالب من قسم الفقه وأصوله، فإن شاء الله سأحاول في هذا الملصق سأبين عن الموضوع أحكام التحايل على الوصاية المعاصرة ترس في إدارة التركة قضاء. فهذا الموضوع حقيقة وهو جزء من الرسالة العلمية. فهذا الموضوع وهو يحتوي على عنصران المهمان، وهو أحكام الحيلة أو أحكام التحايل في الفقه الإسلامي، وثانيا الوصاية المعاصرة تراس. فالوصاية المعاصرة وهي من العقود المستحدثة المطبقة في شركة الاستئمان بماليزيا. فالوصاية المعاصرة وهي لم تكن موجودة في عصور السابقة، مثلا في عصر النبوي الشريف والعصور ما بعده. وكذلك لم يتكلم الفقهاء القدماء في كتبهم الفقهية، لأنها من العقود المستحدثة الجديدة في القانون المدني. وبشكل عام حتى نستوعب هذا الموضوع بشكل تام، فالوصاية المعاصرة من حيث التعريف وهي الالتزام الذي يتحمله الواصي، يعني تراستي، وتلك المسؤولية تتعلق بالشأن الموصى به object of the trust، سواء كان في يده أو تحت سيطرته. فأمر الوصي من قبل المحكمة تبعا لاختصاص المتعلق بحقوق الملكية، يعني equity، لإدارة الممتلكات وفقا لوثيقة استئمان، يعني trusted، وستكون إدارة الممتلكات لمصلحة المستفيد، يعني beneficiary، لا لأجل مصلحة الوصي. فهذا التعريف فيمكننا أن نعرفها من خلال القضية المحكمة المدنية بماليزيا. فهذا التعريف بشكل عام، ثم ننتقل مباشرة إلى مشكلة البحث. فهناك 3 المشاكل التي وجدت فيها من هذا البحث. أولا، حق التصرف في المال من قبل الموصي مطلقا والانتفاع به بعد أن يتم عقد الوصاية المعاصرة. وثانيا، استغلال الموصي للوصاية المعاصرة استغلالا تاما. وثالثا، قضية فسخ عقد الوصاية المعاصرة. فهذه المشكلة الثلاثة وجدتها من خلال وثيقة استئمان. فوثيقة استئمان وهي تعتبر كالمفتاح أو ما هي الرئيسية لتنفيذ الوصاية المعاصرة في شركة استئمان بماليزيا. فهناك 3 البنود التي تشير إلى هذه المشكلة. أولا، يسمح للموصي سحب الأموال المستثمرة أو الأرباح المكتسبة من الموصى به في أي وقت كان. البند السادس، يستحق الموصي حال حياته أن يعادل وثيقة استئمان في أي وقت. البند السابع، يحق للموصي حال حياته أن يفسخ العقد ويرجع تلك الأموال إليه، والترجع لا يحتاج إلى إذن المستفيد ولا بعلمه. فرغم أن هناك من الباحثين المعاصرين التي
تناقض تطبيقات بهذه التطبيقات، يعني الوصايا المعاصرة، ولكن هناك أيضا من الباحثين المعاصرين التي توافقون لهذه المعاصرة. فالفرقة الأولى التي تناقضون لهذه التطبيقات لأسباب هذه الثلاثة. فمن قبل الفرقة الثاني يعني الموافقون لهذه التطبيقات بناء على أنها من الحيال الشرعية. سنتعرف ما بعدها ما بين العلاقة بين الحيلة الشرعية أو الحيلة غير الشرعية لتطبيق الوصاية المعاصرة. وبعد ذلك أهداف البحث. طبعا بعد عرفنا المشكلة ثم ننتقل لمعرفة أحكام الوصاية المعاصرة ومدى موافقتها بالحيال الشرعية وضوابطها. وأما منهج البحث وهي ثلاثة: أولا منهج الاستقراء، وثانيا المنهج التحليلي، وثالثا الدراسة الميدانية. فقام الباحث بمقابلة الشخصية مع الموظفين في شركة المنارة برحة وهي محل الدراسة، ثم قام الباحث بقيام المقابلة الشخصية مع مستشار الشرعي في نفس الشركة. أود أن نقول بأن هذه الشركة قد أسست في سنة 1920، فتقرب عمرها الآن 100 سنة. فكانت تجارة أساسية لها وهي استيت إذا أردت التركة، وتراس الوصية المعاصرة، والويل الوصية. ثم نذهب إلى أقسام الحيال وحكمها عند الفقهاء. فالحيال حقيقة لدي الفقهاء لها تقسيمان: إما الشرعية وغير الشرعية، فهذا بالإيجاز. ثم تكلم الفقهاء عن أمثلتها. فمثلا الحيال في إدارة التركة، فيقول الحنفية بأنها أن يحيل بعض وارثه دائنه على قدر حصته من دين التركة، فإذا وفى مدين التركة المحتال عن الحوالة اختص بحصتها ولم يشارك فيها الوارث الآخر. فهذه الصورة للحيال في إدارة التركة. ثم ثانيا الحيال في الهبة لحرمان الورثة من الميراث. فمثلا الأب أعطى مالا لأحد أبنائه أكثر من أبنائه آخر. وكذلك ثالثا الحيال في الوصية والوصية. ثم من حيث تطبيق للوصاية المعاصرة، فلو رأينا إلى هذه الشاشة فوجدنا الموصي مثلا أعطى مال للوصي وهي شركة أمانة برهات، ثم يقوم الوصي في إدارتها تبعا لوثيقة اسما لمصلحة المستفيد. ثم ما هي خصائص الوصاية المعاصرة؟ أولا تحليل مشكلة إدارة التركة، وثانيا لا تندرج تحت أحكام الميراث، وهذا هو عنصر أساسي لهذه الوصاية المعاصرة. ويليها لهذا العنصر الثاني لهذه المشكلة الثلاثة كما يقول الباحث آنفا. وثالثا تخطيط الأموال من خلال وثيقة الاستثمان، ثم حماية على الورثة أو المستفيد للتنصيب الوصي، وأخيرا ازدهار الاقتصادية. بعد أن عرفنا خصائصها وتطبيقاتها بالإيجاز، فما هو المشكلة أو ما هو علاقة بين الوصاية المعاصرة وتعلقها بأحكام التحايل في الفقه الإسلامي؟ لو رأينا في هذه الخصائص
وهي لا تندرج تحت أحكام الميراث. فمثلا لو أعطى الموصي للمستفيد مالا، المستفيد هنا يمكن من وراثته تبعا لأحكام الفرائض أو غير من أحكام الفرائض، فيمكن له في هذه الحالة بعد يتم العقد يسمح له سحب الأموال المستثمرة أو الأرباح المكتسبة من الموصي به في أي وقت كان، فهذه المشكلة. وثانيا يستحق له أن يعادل وثيقة ائتمان بحريته. وأخيرا يجوز له أن يفسخ العقد ويرجع تلك الأموال إليه، فهذه المشكلة، وهو ممكن أن يستغل فيه بحريته دون أن يرجع أو يعلم بها المستفيد. فلهذا يرون فهناك ضوابط للحيال الشرعية الذي وجدت فيها ألا تتعارض تطبيقاتها مع النصوص الشرعية، وثانيا ألا يتعارض قصد الموصي مع قصد الشارع، وثالثا ألا تنفي تطبيقاتها حقوق الغير. وأخيرا رأى مجلس المستشار الشرعي بأمانة برهان أنها الحيال المشروعة بالوسائل المشروعة، لأن تكليفها الشرعي الوكالة والوصاية الشرعية الإسلامية والهبة المقيدة بشروط كهبة رقبة، وهي إحدى الأدوات الفعالة لتدبير المال حال الحياة والحفاظ على حقوق المستفيد. والله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا على حسن عرضك. وأخيرا نختم بمشاركة الباحث محمد أبو بكر عمر بعنوان التمويل الاجتماعي للفقراء والأيتام في ولاية غامبيا بنيجيريا، دراسة فقهية تقويمية. Please welcome our next presenter, Brother Muhammad Abu Bakar Umar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أولا أسجل شكري جزيلا لهيئة كبار العلماء واللجنة المباركة التي أتاحت لي فرصة بأن أشارك في هذا البرنامج، ونتمنى لكم كثرة الخير ودوام العافية، وشكرا لكم. موضوع خطة البحث هو بعنوان التمويل الاجتماعي للفقراء والأيتام في ولاية غامبيا بنيجيريا، دراسة فقهية تقويمية، المقدم في الندوة الدولية الثانية للدراسات العليا للكلية عبد الحميد أبو سليمان معارف الوحي والعلوم الإنسانية الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، بتاريخ 25 إلى 26 أغسطس عام 2022 ميلادية، بقلم محمد أبو بكر عمر وأستاذه المساعد الدكتور محمد صبري زكريا وأستاذه سعيد عبد الله بوسيري في هذه الكلية المباركة. ثم المقدمات التمهيدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن لغيره: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي لا بركة فيه. نعم، لذلك بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم، القائل: إنما تنصرون وترزقون بالضعفاء والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمكم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما بعد، التمويل الاجتماعي الإسلامي هو التمويل الذي يراعي احتياج المجتمع لمساعدة فئات من المجتمع
يعود عليهم بالنفع دون مقابل مادي. ويعتبر تمويل الاجتماع الإسلامي أيضا أداة من أدوات التمويلية الخيرية التي يستعمل به لحل مشكلة الفقر أو للحد من حدته أو لحل معاناة التي يعاني منها الفقراء والأيتام في مجتمعات العالم، لا سيما عالم الإسلام في هذا العصر كصوماليا وليبيا ومالي وما إلى غير ذلك. ثم المشكلة البحث. باتت مشكلة الفقر والبطالة من المشكلات العريضة التي تعاني منها كثير من الدول الإفريقية مثل تشاد، السودان والصومال. ونيجيريا من الدول التي تعاني من هذه المشكلة على وجه الخصوص. وتشير الإحصائيات الدولية إلى أنه يتوقع في عام 2022 أن ما يصل إلى 88% مليون شخص يعيش تحت حد الفقر بالدولار 1.90 دولار في اليوم في ولاية غومبي. هناك محاولات التي قامت بها الحكومتان الفيدرالية والولائية لقمع الفقر أو للحد من حدته. وعلى الرغم من المحاولات التي بذلتها هاتان الحكومتان الفيدرالية عن طريق الوزارة الاتحادية للشؤون الإنسانية لإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية والدعم الذي يقدمه الولاية للحد من الفقر عن طريق برنامج ولاية غومبي للحد من الفقر، ولكن ما زالت مشكلة الفقر منتشرة وعريضة وعالقة ولم تعالج بعد. ومن هنا قامت بعض المؤسسات والمنظمات الخيرية غير الربحية لتساعد هذه البرامج. ومن المؤسسات التي أسست في غومبي مؤسسة الزكاة والأوقاف في غومبي، ثم مؤسسة الدعوة والإغاثة في غومبي، ثم مؤسسة لرعاية الأيتام والمحتاجين في غومبي. ومن أهداف هذه المنظمات والمؤسسات التي أنشئت في ولاية غومبي تشمل محو الجوع ومحاربة الفقر وفك الأسير وتزويج الأيتام وأخذ حقوقهم ممن ظلمهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم أهمية البحث. يكون البحث مساهما في تقييم وتطوير أنظمة هذه المؤسسات والمنظمات، وذلك باقتراحات بعض تعديلات دقيقة معتبرة على المعيار الشرعية حالة إثبات الخلل في أنشطة وأداء هذه المؤسسات. ثانيا بث الوعي لولاية غومبي في تحقيق أهداف هذه المؤسسات والمنظمات للتمويل الفقراء والأيتام في ولاية غومبي. ثالثا أهمية البحث للمجتمع والمختصين تعود على الفقراء والأيتام وعلى الجميع بالخير والصلاح، وذلك بتسليط الضوء على أهمية التمويل للمجتمع. ننتقل إلى مناهج البحث. والمناهج المستعملة في هذه الخطة هي منهج الاستقراء التي تعتمد على استقراء بعض الكتب ومراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وكذلك المنشورات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الخيرية.
وكذلك كالرسائل الجامعية والمعايير الشرعية الصادرة حول هذه التبرعات الخيرية. ثم المنهج التحليلي، وهو تحليل وشرح النصوص الدراسات المتعلقة بالموضوع، وكذلك بلورة الطرق التي اعتمد عليها هذه المؤسسات، والنظر في أنظمتها وكيفية نشاطاتها في ولاية غومبي لعلاج هذه المشكلات. ثم الدراسات الميدانية التي تعتمد على المقابلة، بحيث يقوم الباحث بإعداد الأسئلة ومن ثم عرضها على العينة، يعني على الخبراء. نعم. والمؤسسة أو المنظمة، وكذلك عرضها على المستفيدين كالفقراء والمساكين والأيتام. ونتوقع في المستقبل أن يستقل المتمول بنفسه بواسطة الحرف مثل الخياطة والتجارة وكالتجارة والرعاية الأغنام والدواجين، بدلا من أن يكون كلا على مؤسسة أو المنظمة التي أنشئت غير ربحية. ثم الدراسات السابقة التي استعملها الباحث في هذا البحث، فقد قسم الباحث الدراسات السابقة إلى 3 أقسام: قسم تتعلق بالتمويل، وقسم تتعلق بالإنفاق، وقسم تتعلق بولاية غومبي. والتي تعلقت بالتمويل منها دراسة بعنوان المنظومة القانونية والرقابية للتمويل الاجتماعي الإسلامي، القضايا والحلول، عام 2018. البحث الذي قدمه عبد الرؤوف عبد المجيد أرمي. فقد بذل الباحث جهده قدر استطاعته في استخلاص القضايا التي تمس جوانب عدة من عمليات وتطبيقات المؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي، من خلال مراجعته وقراءته للتطورات الحاصلة في هذا القطاع، وذلك من وجهة النظر قانونية رقابية بحتة، مع الإشارات اللطيفة إلى الجوانب الشرعية الفقهية، كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، مع إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا. وعلى أهمية هذا البحث وما يتمتع به من قيمة عملية، من قيمة علمية، إلا أنه لم يتناول التمويل الفقراء والأيتام في ولاية غومبي، وقد أفاد الباحث من حيث الفكرة. ثم القسم الثاني دراسات التي تتعلق بالإنفاق. دراسات التي تعلق بالإنفاق هي نظام التبرعات في الشريعة الإسلامية، دراسة تأصيلية عن الإحسان والاختياري، الذي كتبه محمد الحبيب تتكاني. والمؤلف قسم الكتاب إلى قسمين، وتحت القسم الأول 4 أبواب، وتحت الثاني 3 أبواب. وفي القسم الأول تكلم المؤلف حول الهبة وشروطها، وعن عقد الإعارة والقرض، والصدقة التي بمعنى الزكاة، والصدقة التي بمعنى إنفاق التطوع، ثم الوصية والكفالة. وفي القسم الثاني تكلم حول النذر وأحكامه، ثم الوعد. وقد استفاد الباحث كثيرا من الكتاب، إلا أنه لم يذكر المؤلف من التمويل للفقراء والأيتام في الولاية غومبي شيئا.
ثم القسم الثالث الذي تتعلق بغومبي دراسة الذي كتبتها خديجة محمد جودة بعنوان تمكين المرأة من خلال الزكاة، دراسة بالإنجليزية. هذه الدراسة حالة إفرادية لمؤسسة الزكاة في منطقة غومبي الحكومية المحلية بولاية غومبي. تكلمت عن تمكين المرأة وإصلاحية حالها بدون ذكر أيتام. وفي الخلاصة وبعد الاطلاع على الدراسات السابقة يتضح أغلبها ركز على جانب الإنفاق والإفطار في رمضان وعن الإغاثات المختلفة والأوقاف في الإسلام وكفالة الأيتام وبناء المدارس وبناء المساجد، وهو جانب مهم بالنسبة للباحث استفاد منه الباحث كثيرا ويزيد عليه إن شاء الله. ثم بعض هذه الدراسات ركزت في بيان القرض الحسن في البنوك، وبعضها عالج موضوع الرقابة في التمويل الاجتماعي الإسلامي مع اقتراحات الحلول العملية المناسبة لبعض القضايا. ولكن لم يجد الباحث فيما اطلع عليه ما سوف تساعده على علاج مشكلات التي ما زالت موجودة من انتشار الفقر والمتسولين في ولاية غومبي. وهذا البحث تتركز على إعطاء كيفية علاج مشكلة كثرة المتسولين أو الحد من حدتهم التي لم يسدها الدراسات السابقة. وفي الختام وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين على حد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا لهيئة كبار العلماء واللجنة المباركة، وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله خيركم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لك على هذا العرض الممتع. أيها الحاضرون الكرام، شكرا لكم على وفائكم بنا وحسن استماعكم، ونتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا استفادة كثيرة من جميع العروض التقديمية التي شاهدنا آنفا. الأساتذة والأستاذات، الإخوة والأخوات، بهذا انتهينا من هذه الجلسة، وأنا بصفة مسيرة هذه الجلسة أمثل المنظمين، فأجدد الشكر لكم وأعتذر منكم على تقصيرنا طوال هذه الجلسة، فما كان خيرا فمن الله وما كان غير ذلك فمن نفسي، وعسى أن يوفقنا الله في مسيرتنا العلمية. Ladies and gentlemen, now we have come to the end of the second session today. On behalf of the organizer, I would like to thank our presenters for sharing their study with all of us. I would like to take this opportunity to apologize for our shortcomings in hosting this session. I wish the organizers, the participants, all the best, and may Allah bless our effort in this journey of knowledge. We will continue our colloquium tomorrow morning at 9 a.m. with the second keynote speech and third session. And right after that, the closing ceremony where we will announce the winners of each category. وقبل إنهاء هذه الجلسة، هيا نأخذ صورة جماعية، وأطلب من المشاركين أن يشغلوا الكاميرا لنأخذ صورة جماعية إن شاء الله. مستعدون؟ طيب، 1 2 3. مرة أخرى، 1 2 3. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. ثم
We will end this session by reciting Tasbih Kafarah and Surat Al-As. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.